है। Download. एक एक पेज बोल नहीं सकते देख के याच्यामध्ये बघून ते म्हणते की बोलते ते बघते है शेर बोलाले मैं स्क्रीनशॉट्स ले रही गैलरी में जाके बता दूँ व्हाट्सएप में से नहीं शेयर हो रहा है नाही तुला तुझ्या समोर सांगतो आता चोरली सांगतो पण तसं ते लोकांना दाखल तर बरं नाही हो गया रुको 2 मिनट इसमें फर्स्ट पेज कौन सा पिक कर लो हेलो 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 विशाल आर यू लिस्निंग हेलो 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 विशाल समझ में आया Are you listening? Yes, ma'am. Listening. Yeah. Okay, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How many of them are there, Vishal? Madam. पूरे 640 बोलो ऐसा बोलो हाँ अरे अंदर जी ये 5 ज्यादा करा बचे के 40 और मैं 10 रुपए Hello, Vishal, some sound is coming. Hello. अरे साउंड मत कर रहा है Okay, listen, students, I am starting the class. Today I am going to take up respiratory system. So you all know respiratory system actually is a system in which the atmospheric air is exchanged with carbon dioxide at the respiratory surface, that is the lungs. So respiratory organs are nothing but the lungs. So during this process, what happens is the food is oxidized to produce carbon dioxide, water, and the energy. So respiration is a very, very important phenomena in which actually the energy is
being produced along with the carbon dioxide as well as water. So whatever the food that we take in, you all know, okay, is being converted. I mean, when once it gets digested, absorbed and assimilated, it will be actually produces energy. So that through that energy, we inhale the oxygen. So energy is very, very essential. So respiratory, like digestive system or digestion, respiration is also an important phenomena through which we breathe in air. So here in this procedure, the air is actually being exchanged with the carbon dioxide at the respiratory surface. So our respiratory organs are the lungs. So during this process, what we do is we inhale the oxygen. Like C6H2O6 plus 6O2 will give you carbon dioxide, water, and 38 ATP molecules. So the energy is in the form of the ATP molecules. So how much energy is being produced? 38 ATP molecules. So the respiration process involves intake of environment, oxygen, oxidation of food, elimination of carbon dioxide and water, and conservation of energy in the form of ATP. So respiration involves these four processes. What are those? One is the intake, that is, we inhale oxygen. So the intake of environmental oxygen, along with it, oxidation of food will take place, then elimination of carbon dioxide as well as water, and conservation of energy in the form of ATP molecules. Just now we have seen the reaction, that is C6H12O6 plus 6O2. When we take in the oxygen, so it will be converted into carbon dioxide, water, along with the energy, that is 38 ATP molecules. So you all know that actually exchange of gases will take place between the blood and the lungs. So respiration actually is of two types. One is called external respiration and the other one is internal respiration. External respiration, in which the exchange of gases occurs between the blood and the lungs, whereas internal respiration will occur between the blood and the cells. So respiration, how many types of respiration are there? Two types. Are you all listening, students? So Telugu medium students, అందరు వింటున్నారా? Yes. ఓకే. సో మనము రెస్పిరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. సో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది, ఎలా అవుతుంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో రెస్పిరేషన్ రెండు రకాలు ఏంటి? ఒకటేమో ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అండ్ అదర్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్. ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ లో ఏమవుతుంది? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ gases will take place between blood and cells. External respiration lo blood and the lungs. You all know lungs are the respiratory organs. So this is the sketch, okay, of the respiratory system. So as you all see, so the different parts of the respiratory system here. So you have here the nasal cavity, nostrils, larynx, and before the nasal cavity you have got the paranasal sinuses, then oral cavity, pharynx, epiglottis. These are the different parts of the respiratory system. Below the larynx, you have got the trachea. Trachea will end into the bronchi. Okay. So right primary bronchus is there and the left primary bronchus is there. So this bronchus will lead into the lungs. Lungs, that is right lung and the left lung. Two lungs are there. So in these lungs, again, you have lung is divided into three lobes. That is the superior lobe, or you can say the upper lobe. Then you have a middle lobe and the inferior lobe. So both the lungs, that is the right lung as well as the left lung, are divided into three regions: superior lobe, middle lobe, and the inferior lobe. And below this, in between, you have got the diaphragm. So here, if you see here, this is the left primary bronchus, and here you have the right primary bronchus, alveoli, bronchi. So alveoli, then you have the superior lobe. The bronchi will divide further. They branch into the bronchioles, and this is the inferior lobe. This is a diagram showing the different parts of the respiratory system. Now, before we go to the function, I'll tell you here. Now, see here, respiratory tract, that is the respiratory system. What are the different parts? It consists of a pair of external nostrils, then nasal cavity, then internal layers. Okay, you have the internal layers, then you have the larynx, that is a voice box, trachea, which is also called as the windpipe, and bronchi, bronchioles,
and the alveolus. So these are the different parts of the respiratory system. So what is the main function of the respiratory system? Nothing but it helps in the respiration. So here diffusion of oxygen and carbon dioxide takes place. So basically 4 functions are there, respiration functions. One is the pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation ante in which the inflow and outflow of the air occurs between the atmosphere and the lung alveoli. Second is diffusion of oxygen and carbon dioxide occurs among the alveoli and the blood. And third is transport of oxygen and carbon dioxide in the blood and the body fluid, again to and from the body tissue cells. And lastly, regulation of ventilation. So, అర్థమవుతుంది అందరికీ? హలో, వింటున్నారా? మేడం ఎస్ మేడం వింటున్నాం. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మేడం వన్ మోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మేడం. ఓకే, పార్ట్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను ఏంటి డిఫరెంట్ పార్ట్స్. nasal cavity, then you have the nostrils, larynx, then trachea, which is also called windpipe. The windpipe, this trachea will lead into the bronchus. This bronchus will lead into the alveoli. Alveoli again are broken down. So bronchus, then you have got the these bronchus will lead in, will further branch into the bronchioles. Okay, then you have 2 lungs, right lung as well as the left lung. Each lung కి 3 ఏమంటారు డివిజన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే సుపీరియర్ లోబ్, మిడిల్ లోబ్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ లోబ్, బోత్ రైట్ లంగ్ కి ఇంకా లెఫ్ట్ లంగ్ కి. ఇంకా లాస్ట్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద డయాఫ్రమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓరల్ క్యావిటీ, ఫారింక్స్, ఎపిగ్లాటిస్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ప్రైమరీ బ్రాంకస్, దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ ప్రైమరీ బ్రాంకస్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద alveoli. సో ఇవి ఇక్కడ చిన్నవి చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఈస్ ద alveoli. Now the alveoli will end up in the bronchi. Bronchi will branch into the bronchioles. So the bronchioles occupy the whole lung, right lung as well as the left lung. Okay, now coming to ikkada undi anatomy. See, it comprises of the respiratory organs. Anatomy ante nothing but different parts anamata. Anatomy of respiratory system. What are the different parts of respiratory system? Indaka manam chusam. Okay, a pair of external nostrils, then nasal cavity, then you have the internal layers. External layers, దానికి nostrils కి external layers కూడా అనొచ్చు, external nostrils కూడా అనొచ్చు. The nasal cavity, internal layers or internal nostrils. Then you have got the larynx, trachea, that is also called windpipe. Larynx ki voice box antaru. Then trachea, bronchus, bronchioles, alveoli, and the last one is the diaphragm. So here you have also got the alveolar duct untundi anamata. Okay, so this is about the different parts of the respiratory system. So anatomy is nothing but the different parts. Now coming to various functions. Functions enti, major functions 4 ఉన్నాయి. ఏంటి? ఒకటేమో pulmonary ventilation. Pulmonary means nothing but lungs. So pulmonary ventilation. So the process of respiration helps you in taking or respiring the oxygen. So pulmonary ventilation means in which the inflow and the outflow of the air will occur between the atmosphere as well as the alveoli. Second, then diffusion of oxygen and carbon dioxide will occur among the alveoli and the blood. Then transport of oxygen and carbon dioxide in the blood and the body fluid to and also from the body tissue cells. And lastly, how this mechanism of respiration occurs and how actually the the respiration is being regulated. That is nothing but regulation of ventilation. Okay, na? So what is respiration? Respiration is nothing but it is a phenomena in which the atmospheric air is being exchanged between the atmosphere and the respiratory surface. That is nothing but the lungs. So during this process, emautundi ikkada food is oxidized. So respiration is nothing but a process in which the food is being oxidized to produce carbon dioxide, water as well as the energy. Dioxide, water as well as energy. Ikkada formula చూస్తున్నారా? C6H12O6. So C6H12O6 nothing but the glucose molecule kada. Okay, yes, so glucose, it will take in oxygen, 6CO2 so it will split up into carbon dioxide, water and ATP. Water and ATP. So ATP here, so energy actually is nothing but stored in the form of ATP. Okay, so this process involves what? Intake of oxygen. We take in oxygen. That is nothing but the environmental oxygen we take in.
మళ్ళీ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆక్సిడైజ్ అవుతేనే it will break up and release carbon dioxide, water and energy. Then along with the energy elimination, అంటే carbon dioxide, water కూడా eliminate అవుతుంది. And energy, whatever that is being produced, it will be conserved in the form of ATP అన్నమాట. Okay. So this is the process of respiration. Then now we have seen the different part. This is a simple structure of the respiratory system where you can see different parts. ఇక్కడ nasal cavity చూడండి, nostrils, then you have got the oral cavity, pharynx. Okay. Then above that you have got the paranasal sinuses. Then pharynx will lead into here, larynx. Between the pharynx and the larynx, you have got the epiglottis. Now this larynx will lead into trachea. Yeah. Hello. Trachea is also called as windpipe. Now this trachea will lead into the what? Here see, bronchus, right bronchus as well as the left bronchus. And the bronchus divides into bronchioles in the lungs. This is the lung, right lung, and this is the left lung. So when it enters into the lung, it divides into fine branches. Those branches we call it as nothing but the bronchioles. And these bronchioles will end up in the alveoli anamata. And below you have got the diaphragm. So this is a different, part of the different parts of the respiratory system. Now functions we have seen. So respiration lo emautundi, not only manamu oxygen తీసుకుంటాము కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ కూడా రిలీజ్, అంటే ఫుడ్ బ్రేకప్ అవుతుంది, ఫుడ్ విల్ గెట్ ఆక్సిడైజ్డ్. ఫుడ్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ ఇంకా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ మనము ఇట్ ఈస్ కన్సర్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ATP molecules. Okay, now we will see the respiratory tract చూసాం. Now next is, one second. हो गया. अब नेक्स्ट कौन सा है? Anatomy of respiration. रुको. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక మనము చూసాం కదా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్, సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మనం చూసాం. సో ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో, ఏ పేర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ కూడా చెప్పొచ్చు, నేజల్ క్యావిటీ, ఇంటర్నల్ లేయర్స్, తర్వాత నేజోఫారింగ్స్. Nasopharynx is also called throat. So pharynx actually it is not only a part of the digestive system, but it is also works as a part of the respiratory system anamata. So pharynx is in between. So pharynx is also considered to be a part of the respiratory system. So nasopharynx, that is called throat. Tarvata larynx ki voice box antaru. Larynx is followed by trachea ki manam windpipe. Tarvata bronchi. Then next you have bronchi will break up into bronchioles tarvata, then you have got the alveolar duct and the alveolar sac. So this is the structure, different parts anamata. Ippudu manamu external layers gurinchi cheptunanu. External layers ante enti, they are nothing but a pair of slits the lower end of the nose. Ippudu manamu nose deggara pair of slits చూస్తున్నాం కదా, దానికి మనము external layers అంటాం, which opens into the nasal cavity, means nose ki kinda. So those are called as nothing but the external layers or external nostrils. When you a single pair. So yes, one doubt ma'am, కొద్దిగా తెలుగు చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ లో అర్థం కావట్లేదు కొద్దిగా తెలుగులో. అవునా, తెలుగు వర్డ్స్. ఓకే, అదే చెప్తున్నాను కదా, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనము రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ పార్ట్స్ గురించి చెప్తున్నాను. ఏమేమి ఉన్నాయి అవి, ఏ పేర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్, ఓకే, తర్వాత నేజల్ క్యావిటీ, తర్వాత ఇంటర్నల్ లేయర్స్, నేజోఫారింగ్స్, థ్రోట్. ఒకటొకటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, అది ఏ పేర్ ఆఫ్ స్లిట్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నోస్. మన నోస్ ఉంది కదా,
ముక్కుకి కింద 2 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ అంటారు అనమాట. ఈ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఎక్కడ పోతుంది? ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద నేజల్ క్యావిటీ. ఓకే, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద నేజల్ క్యావిటీ. దెన్ ద యాంటీరియర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ నోస్ హ్యాస్ 3 functions. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు? ఓకేనా? డిఫరెంట్ పార్ట్స్ చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి. ఏమున్నాయి? ఎక్స్టర్నల్ లేయర్ చెప్పాను కదా. ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ముక్కు కింద. ఓకే, అది ఒకటే పేరు, దే ఆర్ 1 pair. ఓకే, అవి దేంట్లో ఓపెన్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ లీడ్ ఇన్ టు నేజల్ క్యావిటీ. మన ముక్కు మీరు పట్టుకోండి, ముక్కు టూర్ కింద ఉంటాయి కదా ఓపెనింగ్స్, దానికి ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ అంటారు. సో ఇట్ విల్ లీడ్ ఇన్ టు ఎక్కడ? నేజల్ క్యావిటీ. దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ నోస్ ఎక్స్టర్నల్ కి ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ వార్మింగ్, మాయిజనింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్కమింగ్ ఎయిర్. అయితే మనము ఏదైతే పీల్చుకుంటామో మనము, అది దానికి ఏం చేస్తుంది? మనం ఎయిర్ తీసుకుంటాం కదా, అట్మాస్ఫెరిక్ ఎయిర్. ఆ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది? వార్మ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ మాయిజనింగ్, అంటే వెట్ అవుతుంది కదా. ఎందుకంటే ఈవెన్ త్రూ ద నోస్ కి కూడా మనము, నోస్ దగ్గర కూడా మనకి మ్యూకస్ అవన్నీ వస్తాయి కదా. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ వార్మింగ్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ మాయిజనింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫిల్టరింగ్, అంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఏదైనా మనకి ఎయిర్ లో డస్ట్ పార్టికల్స్ అయినా ఏదైనా వస్తాయి కదా ఆబ్జెక్ట్స్, దానికి కూడా ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సెకండ్ ఏంటి? డిటెక్టింగ్ ఆల్ఫాక్టరీ స్మెల్. సో ముక్కు ద్వారా కదా మనము స్మెల్ తీసుకుంటాము, సో అది స్మెల్ కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, మోడిఫైయింగ్ స్పీచ్ వైబ్రేషన్ యాజ్ దే పాస్ త్రూ ద లార్జ్ హాలో రెసొనేటింగ్ చేంబర్. అంటే మన స్పీచ్ కి కూడా, మనం అది గ్లోబల్ వెళ్తే అది స్పీచ్ కి కూడా, స్పీచ్ వైబ్రేషన్ కి కూడా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ది nasal cavity. So external layers will lead into the nasal cavity. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి నేను చెప్తాను. దాని తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి? పైకి పోతుంది కదా, దానికి ఏమంటారు? నేజల్ క్యావిటీ అంటారు. ఆ నేజల్ క్యావిటీ ఏముంది? లార్జ్ క్యావిటీ lined by mucus secreting epithelium, and it is divided into 2 nasal chambers by nasal septum. ఓకే, సో ఇప్పుడు ముక్కుందా, ముక్కుకి మనం కింద ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా 2, దానికి నేను ఏమంటున్నాను? అది ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్. అవి ఎక్కడ లీడ్ చేస్తుంది? ఎక్కడ పోతాయి? అది పైన పోతుంది కదా, దానికి ఏమంటాం మనము? నేజల్ క్యావిటీ. అవి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఓకే, దాని మధ్యలో ఉన్నది సెప్టమ్ అంటారు, దానికి నేజల్ సెప్టమ్. సో ఈ నేజల్ క్యావిటీ is lined by epithelium and it is divided into 2 chambers. What are those? Nasal chambers. And in between those 2 nasal chambers, దాని ఒకటి సెప్టమ్ ఉంది. మనం నోస్ 2 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనం పైకి పోతే ఏమవుతుంది? మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది కదా మనకి సెప్టమ్ లాగా, దానికి నేజల్ సెప్టమ్ అంటారు. ఓకే, తర్వాత యాంటీరియర్లీ నేజల్ క్యావిటీ మర్జ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ నోస్. అంటే యాంటీరియర్లీ ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన ఇలా చూస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇలా టచ్ చేసి చూస్తే పైన ఇట్ విల్ బి మర్జింగ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ నోస్. పోస్టీరియర్లీ ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఫారింగ్స్ అన్నమాట త్రూ 2 ఓపెనింగ్స్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ లేయర్స్. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఓపెన్ ఇంటూ నేజల్ క్యావిటీ. నేజల్ క్యావిటీకి 2 చేంబర్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ డివైడెడ్ బై నేజల్ సెప్టమ్. ఇప్పుడు ఈ నేజల్ క్యావిటీ యాంటీరియర్లీ అంటే యాంటీరియర్ సైడ్, అది ఎక్స్టర్నల్ నోస్ తోని లింక్ ఉంటది. పోస్టీరియర్లీ ఏమవుతుంది? అది నేజల్ క్యావిటీ, ఇట్ విల్ లీడ్ ఇన్ టు ఫారింగ్స్ అనమాట త్రూ 2 ఓపెనింగ్స్. ఆ ఓపెనింగ్స్ ఏవి? దానికి ఇంటర్నల్ లేయర్స్ అంటారు, ఆర్ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. ఇంటర్నల్ లేయర్స్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. సో ఇది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి పార్ట్? ఫారింగ్స్. నేను ఇందాక చెప్పాను, ఫారింగ్స్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. సో ఫారింగ్స్ 12 to 14 centimeter లాంగ్ ఉంటది. Okay, which lies behind the nasal and the mouth cavities and larynx. So it belongs to both respiratory and digestive system. So pharynx lo em avutundi? Air enter avutundi. Air will flows into the anterior place larynx, and the food goes into the posterior into esophagus. So ఇప్పుడు మనకి respiratory system అంటే we should think only about air. మనకి ఇక్కడ respiratory system గురించి మనం ఫుడ్ గురించి మాట్లాడడం. ఓన్లీ we take in air కదా, ఆ ఎయిర్ త్రూ ఫారింగ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఫ్లో ఇంటూ ద యాంటీరియర్ ప్లేస్డ్ లారింగ్స్. సో ఫారింగ్స్ నుంచి ఎయిర్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో అది ఎక్కడ పోతుంది? లారింగ్స్ కి రీచ్ అవుతుంది. లారింగ్స్
ఓకే, అది రీచ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత డ్యూరింగ్ దిస్ స్వాలోయింగ్ ఏమవుతుందంటే ఎపిగ్లాటిస్, ఈ లారింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎపిగ్లాటిస్ విచ్ కవర్స్ ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ద టు ద లారింగ్స్. అర్థమవుతుందా? హలో, ఓకే. ఫస్ట్ ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ గురించి అర్థమైందా? ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్. దాని తర్వాత ఈ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఎక్కడ రీచ్ పోతుంది? నేజల్ క్యావిటీలో. నేజల్ క్యావిటీ ఎన్ని చేంబర్స్ ఉన్నాయి? 2 చేంబర్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ డివైడెడ్ బై నేజల్ సెప్టమ్. అయితే ఈ నేజల్ క్యావిటీ యాంటీరియర్ లో ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ నోస్, కానీ పోస్టీరియర్లీ ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఫారింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, విత్ ఫారింగ్స్ త్రూ ఓపెనింగ్స్. ఆ ఓపెనింగ్స్ కి మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? ఇంటర్నల్ లేయర్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏముంది? ఫారింగ్స్. ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను? ఫారింగ్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమే కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కూడా. ఎందుకంటే ఎయిర్ మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో ఆ ఎయిర్ ఇట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ద యాంటీరియర్ ప్లేస్డ్ లారింగ్స్, అంటే ఫారింగ్స్ కి అటాచ్ లారింగ్స్ ఉంటది అనమాట. ఓకే, సో ఎయిర్ విల్ ఫ్లో ఇన్ టు ద యాంటీరియర్ ప్లేస్డ్ లారింగ్స్. ఇప్పుడు ఈ లారింగ్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎపిగ్లాటిస్. It will enter into the epiglottis. So during swallowing ఏమవుతుందంటే epiglottis will cover the entrance to the larynx. అంటే మనము ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మౌత్ నుంచి ఫారింగ్స్ కి వెళ్తుంది కదా, అయితే స్వాలోయింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లారింగ్స్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఎపిగ్లాటిస్ కదా, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో ఎపిగ్లాటిస్ అది కవర్ చేసేస్తుంది. సో దట్ అది మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో పోకుండా చూసుకుంటది అనమాట. ఓకే, కానీ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ ఏం చేస్తుంది? it will be opened. Okay, so that is the main function of the pharynx anamata. ఈ pharynx తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? nasopharynx అంటున్నాం. nasopharynx ఏంటి? it is a narrow part of the pharynx in which internal layers open. It is a narrow part, upper narrow part of the pharynx. वो बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा, बंद करो. So it is a upper narrow. Sorry, ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓకే మ్యామ్, నో ఇష్యూ మ్యామ్, నో ఇష్యూ. సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఓకేనా? సో హియర్ సో pharynx తర్వాత pharynx will lead into nasopharynx. So since it is considered as a part of respiratory system కాబట్టి ఇక్కడ nasopharynx ఏంటి? upper narrow part of the pharynx in which internal layers will open. అయితే ఈ nasopharynx లో నేనేమన్నాను ఇప్పుడు? ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. దాని తర్వాత ఈ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్, ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద నేజల్ క్యావిటీ. ఈ నేజల్ క్యావిటీలో 2 చేంబర్స్ ఉన్నాయి, నేజల్ చేంబర్స్. ఈ 2 నేజల్ చేంబర్స్ దే ఆర్ డివైడెడ్ బై నేజల్ సెప్టమ్. ఓకే, నా ఈ నేజల్ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో యాంటీరియర్లీ ఇట్ విల్ మర్జ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ నోస్, కానీ పోస్టీరియర్లీ ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఫారింగ్స్ అని చెప్పాను, అవునా? త్రూ 2 ఓపెనింగ్స్. అదేంటి? నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ లేయర్స్. అవి దానికి ఇంటర్నల్ లేయర్స్ అంటాం మనం. ఓకే, సో నేజోఫారింగ్స్ లోనే ఈ ఇంటర్నల్ లేయర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. నేను అందుకే ఇటు మనము ఫారింగ్స్ తీసుకోకుండా నేజోఫారింగ్స్, we should talk about the nasopharynx anamata. We can say nasal cavity leads into the nasopharynx. Okay, with the help of 2 internal layers. That is a pair of internal layers or internal nostrils.
Okay, now internal nostrils tarvata. Now ఇప్పుడు oropharynx. Actually pharynx వాళ్ళు it is divided into 3 parts అన్నమాట. ఏంటి? ఒకటి nasopharynx, ఒకటి oropharynx, ఒకటి laryngopharynx. అంటే nasopharynx ఏంటి? It is upper part of the pharynx. అందులో internal layers or internal nostrils open అవుతాయి. Oropharynx ఏంటి? Oral part of the pharynx. Whereas laryngopharynx ఏంటి? Larynx అంటే వాయిస్ బాక్స్ ఇందాక చెప్పాను, అది లారింజల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద pharynx కి laryngopharynx అంటారు. ఓకే, సో వీ కెన్ సే ఈ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఓపెన్ ఇంటూ ద నేజల్ cavity. Nasal cavity opens into the pharynx with the help of the nasopharynx అన్నమాట. Now nasopharynx will lead into larynx. Larynx is also called as the voice box. It is also called as a voice box. So it is a small box. Okay, so it is a अरे तुम्ही लोक काय आवाज hello. It is a small box like structure situated in the neck, and it is anterior to the esophagus. So pharynx చెప్పకుండా nasal cavity lead into nasopharynx. Nasopharynx will lead into larynx, which is a voice box. Okay, larynx voice box ఏంటి? It is a small box like structure. చిన్నది ఉంటుంది, దానికి 3 parts ఉంటాయి. సో అదేంటి? థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్, క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్, అడ్రిటాయిడ్ కార్టిలేజ్. అంటే ఇట్ ఈస్ కవర్డ్, యూ కెన్ సే, ఆర్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై 3 cartilaginous layers. ఏంటి? ఒకటేమో థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్, రెండోది క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్, దెన్ యూ హ్యావ్ arytenoid cartilage. So what is the main function of larynx? Larynx is nothing but sound box antam manam, voice box. So it will make a sound. So next enti? Larynx tarvata you have trachea. So a larynx will lead into trachea, which is also called as the windpipe. Larynx is also called as the windpipe. Okay. One second. Next, इसमें Hello. Yeah, just a second. Okay, ma'am. hello. Yes, ma'am. Here. Yeah. Next, we were talking about the trachea. So yeah. Next is the trachea, which is also called as the windpipe. So what is trachea? Trachea is nothing but called as the windpipe. It is a long, thin walled tube running through the neck. ఒక్క నిమిషం. What's called in Telugu? ఒక్క నిమిషం. లైట్ దాని ఇప్పుడు మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫుడ్ పైప్ ఉంటుంది కదా, అలాగే ఇది విండ్ పైప్ అన్నమాట. అంటే ఫుడ్ పైప్ నుంచి ఫుడ్ వెళ్తుంది, విండ్ పైప్ ట్రేకియా నుంచి ఎయిర్ దట్ వి టేక్, దానికి ట్రేకియా అంటారు. ఇప్పుడు మన పైప్ రెండు ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్కసారి మనము అన్నం తినేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ద ఫుడ్ దట్ వి టేక్ ఇన్ అది ఓకే. ఫుడ్ పైప్ ఉంటుంది, మనకు విండ్ పైప్ ఉంటుంది, పక్క పక్కనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రేకియా ఇస్ నథింగ్ బట్ విండ్ పైప్. విండ్ పైప్ అంటే ద ఎయిర్ దట్ వి టేక్ ఇట్ షుడ్ ఎంటర్ ఇంటూ ఇట్ అన్నమాట. ఫుడ్ పైప్ లో పోతే మళ్ళీ మనకి ఏమంటారు ఎక్కిలు అట్లా వస్తాయి చూడండి ఒక్కొక్కసారి. సో దానికి ట్రేకియా అంటారు. సో ట్రేకియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ద wind pipe. So it is a long thin wall tube running through the neck.
సో ఇది నెక్ నుంచి వెళ్తుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై ఎ సి షేప్డ్ కార్టిలేజినస్ రింగ్. అయితే ఈ ట్రేకియాకి ఒక కార్టిలేజినస్ రింగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ లైస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది యూసోఫేగస్, అంటే యూసోఫేగస్ కి ముందు ఉంటుంది ఇది ఓకే. అండ్ ఇట్ విల్ డిసెండ్ వర్టికలీ ఫ్రమ్ 6th cervical vertebra between 2 lungs. సో ఈ విండ్ పైప్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇట్ విల్ రన్ త్రూ ద నెక్. ఇంకా ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై ఏ సి షేప్ కార్టిలేజ్. ఓకే. అండ్ దీనికి 6th vertebra cervical vertebra ఉంటుంది కదా, ఆ 6th cervical vertebra దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ట్రేకియా విల్ లీడ్ ఇంటూ బిట్వీన్ ద 2 lungs. అంటే ఈ ట్రేకియా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకు 2 lungs ఉంటాయి కదా, పేర్ ఆఫ్ లంగ్స్, రైట్ లంగ్ ఇంకా లెఫ్ట్ లంగ్, దాని మధ్యలో దాని మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే. సో లాస్ట్ కి సో ఇన్ ది thoracic region it divides into a pair of pulmonary bronchi. సో అది కిందికి వచ్చిన తర్వాత it will divide into a pair of pulmonary bronchi. So trachea will divide into pulmonary bronchi. సో మన దగ్గర 2 lungs ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటి రైట్ లంగ్ ఒకటి లెఫ్ట్ లంగ్. సో ఒక పేరేమో రైట్ లంగ్ కి వెళ్తుంది, ఒక పేరేమో లెఫ్ట్ లంగ్ కి వెళ్తుంది. సో ట్రేకియా విచ్ ఇస్ విండ్ పైప్ అంటాము. ఆ ట్రేకియా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ విల్ రన్ త్రూ ద నెక్. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై కార్టిలేజినస్. ఇంకా ఇట్ విల్ రన్ త్రూ 6th cervical vertebra between 2 lungs. ఇంకా పోస్టీరియర్లీ అది డివైడ్ అవుతుంది. ఒక్క పేర్ ఆఫ్ పల్మనరీ బ్రాంకై. సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ట్రేకియా విల్ డివైడ్ ఇంటూ అ పేర్ ఆఫ్ పల్మనరీ బ్రాంకై which will enter into a pair of lung. అదనమాట. సో ద హోల్ రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ దట్ ఈస్ బ్రాంచింగ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్రేకియా కాన్స్టిట్యూట్స్ ట్రేకియా బ్రాంకియల్. అంటే అది జస్ట్ ట్రీ మాదిరిగా కనిపిస్తుంది. సో మన ట్రీకి బ్రాంచెస్ ఎలా ఉంటాయి అలా అన్నమాట. సో అది లంగ్ కి ఎంటర్ కాగానే ఈ ట్రేకియా ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ బ్రాంచెస్ అన్నమాట, జస్ట్ లైక్ ఎ ట్రీ. అందుకే దానికి ట్రేకియా బ్రాంకియల్ ట్రీ అంటారు. ట్రేకియా బ్రాంకియల్ ట్రీ. ఆ బ్రాంచెస్ కి మనం ఏమంటాము? బ్రాంక్యూల్. మళ్ళీ ఈ బ్రాంక్యూల్స్ మళ్ళీ ఫర్దర్ డివైడ్ అన్నమాట. ఓకే. సో బ్రాంకస్ బ్రాంక్యూల్స్. ఈ బ్రాంక్యూల్స్ మళ్ళీ దే విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ ద ఆల్వియోలై అన్నమాట. అలా అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అర్థమవుతుందా? హలో, అర్థమవుతుంది మేడం. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రేకియా మనం ఏమేమి చూసాము? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్? ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్, దాని తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్, దాని తర్వాత నేజల్ క్యావిటీ, అంతే కదా? ఎస్. నేజల్ క్యావిటీ డివైడ్స్ ఇంటూ 2 chambers చెప్పాను కదా, విచ్ ఇస్ డివైడెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అ సెప్టమ్. దానికి నేజల్ సెప్టమ్ అంటాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? నేజోఫారింగ్స్. నేజోఫారింగ్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ లారింగ్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వాయిస్ బాక్స్. తర్వాత ట్రేకియా. ఎస్ ఆర్ నో? తర్వాత ట్రేకియా ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ విండ్ పైప్. సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది? అది నెక్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ రన్ మొత్తం అది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ త్రూ ద నెక్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 lungs. మళ్ళీ అదేమవుతుంది? కిందికి వచ్చిన తర్వాత థొరాసిక్ రీజన్ లో వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ అ పేర్ ఆఫ్ పల్మనరీ బ్రాంకై. ఓకే. ఇట్ విల్ డివైడ్ అంటే 2 బ్రాంచెస్ లో డివైడ్ అవుతుంది. ఒక బ్రాంచ్ ఏమో రైట్ లంగ్ లో వెళ్తుంది, ఒక బ్రాంచ్ ఏమో లెఫ్ట్ లంగ్ లో వెళ్తుంది. దానికి ఏమంటాం మనము? బ్రాంకై అంటాం. సో ఈ బ్రాంకై ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ ఆ లంగ్ లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఫర్దర్ డివైడ్. చిన్న చిన్న మొక్కలు అంటారు కదా, బ్రాంచెస్ అంటారు కదా, దాంట్లో డివైడ్ అయితే దానికి మనము బ్రాంక్యూల్స్ అంటాము. ఈ బ్రాంక్యూల్స్ మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఆల్వియోలై. సో జస్ట్ ఒక ట్రీ మాదిరిగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ ట్రీ. సో ఇట్ విల్ కాన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏమంటారు? ఒక నెట్వర్క్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో దానికి ఏమంటాం మనము? ట్రేకియా బ్రాంకియల్ ట్రీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రేకియా బ్రాంకియల్ ట్రీ. ఓకే. నౌ దిస్ ట్రేకియా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బ్రాంకై అండ్ బ్రాంక్యూల్స్. బ్రాంకై అండ్ బ్రాంకియల్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ప్రైమరీ బ్రాంకై enter into right and left lungs where they further divide into secondary bronchi, tertiary bronchi and bronchioles. అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, ఇప్పుడు ఈ ట్రేకియా థొరాసిక్ రీజన్ లో వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ పేర్. ఒక పేర్ లెఫ్ట్ లంగ్ లో పోతుంది, ఒక పేర్ రైట్ లంగ్ లో పోతుంది. పోయిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ డివైడ్. ఓకే. ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లంగ్ చెప్పాను కదా. లంగ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రైమరీ బ్రాంకై విల్ డివైడ్ ఇంటూ సెకండరీ బ్రాంకై. సెకండరీ బ్రాంకై నుంచి మళ్ళీ చిన్న బ్రాంచెస్ వస్తాయి కదా, దానికి మనము
టెర్షరీ బ్రాంకై అంటాము. మరి ఈ టెర్షరీ బ్రాంకైలో మళ్ళీ చిన్నవి వడిస్తే దానికి బ్రాంక్యూల్స్ అంటాం. అలా ఓకే. నా ఈచ్ బ్రాంక్యూల్ ఈజ్ అబౌట్ 1 mm in diameter, చాలా సన్నగా చిన్నగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఆల్వియోలార్ డక్ట్స్. ఓకే, ఇందాక చెప్పాను కదా. సో ఈచ్ బ్రాంక్యూల్ విల్ divide into small ducts which are called as alveolar ducts. Inka each alveolar duct will enter into alveolar sac. Aa chinna ducts emo alveolar sac lo enter avutundi. Okay, so the total surface of the alveolar sac in man is about 100 mm square. 100 mm square. So this is how. Okay, so what are the different parts? External layers or external nostrils. Tarvata enti, you have the nasal cavity, okay, which is divided into 2 nasal chambers, okay, followed by a small septum that is called nasal septum. Tarvata internal layers ekkada unnayi nenu cheppanu kada, ee nasopharynx, okay, will open into larynx by means of the internal layers or internal nostrils. Layers ante nothing but openings annamata. Dan tarvata then it will lead into, internal nostrils will lead into the what? Larynx, that is voice box. The next structure enti? Trachea, which is called as the windpipe. ఈ విండ్ పైప్ మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత థొరాసిక్ రీజన్ లో ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ అ పేర్ ఆఫ్ పల్మనరీ బ్రాంకై విచ్ గోస్ ఇంటూ 2 different లంగ్స్. ఒకటి రైట్ లంగ్, ఒకటి లెఫ్ట్ లంగ్. మళ్ళీ లంగ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రైమరీ బ్రాంకై అంటాం కదా, ఈ ప్రైమరీ బ్రాంకై ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ టెర్షరీ బ్రాంకై, సెకండరీ బ్రాంకై, టెర్షరీ బ్రాంకై, ఇంకా బ్రాంక్యూల్స్. మళ్ళీ బ్రాంక్యూల్స్ కి ఏమవుతుంది? బ్రాంక్యూల్స్ అగైన్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ స్మాల్ ఆల్వియోలార్ డక్ట్. ఈ ఆల్వియోలార్ డక్ట్స్ కి చిన్న స్మాల్ సాక్స్ ఉంటాయి, దానికి మనము ఆల్వియోలార్ సాక్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్. నౌ నెక్స్ట్ is respiratory organs. Now finally we have lung. Lungs are the main respiratory organs, you all know. Okay, so now you have how many pairs of lungs? Only one single pair of lungs you have. So a pair of conical lungs is situated in a tight thoracic cavity. So a pair of lungs మన బాడీలో చూస్తే it is actually situated in a cage, మన thoracic cavity లో. Okay, సో టైట్ థొరాసిక్ క్యావిటీ, ఆ లంగ్స్ అక్కడిక్కడ మూవ్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ లంగ్స్ మనది రిప్స్ ఉంటాయి కదా, కార్టిలేజెస్ ఉంటది కదా, దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సిట్యుయేటెడ్ ఇన్ టైట్ థొరాసిక్ క్యావిటీ సో దట్ అది లంగ్స్ మూవ్ కాకుండా టైట్ థొరాసిక్ క్యావిటీ. ఓకే, అండ్ ఈచ్ లంగ్ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది, స్పాంజీ ఉంటుంది, ఇలాస్టిక్ ఉంటుంది, అండ్ పింకిష్ ఇన్ కలర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ పింకిష్ ఇన్ కలర్. Now you have 2 lungs kada, okati left lung, okati right lung. So left lung is enclosed in 2 membrane called pleura. Left lung is enclosed in a 2 membrane called pleura. Pleura, a membrane, actually a lung membrane ki manamu pleura antam. Okay, pleura. Now inner membrane is called pleura and outer membrane ki parietal pleura. Okay, outer is called parietal. Now pleura space between these 2 membranes is called pleural cavity, which is filled by the pleural fluid. Ante each lung actually, okay, is enclosed by 2 membranes or it is surrounded by 2 membranes. A membranes ki manam em antamu? Pleura antam. So inner membrane ki pleura, outer membrane ki parietal pleura or external pleura anochu, manamu internal parietal pleura anochu. In between these 2, ante outer membrane ki inner membrane ki oka space ఉంటుంది. ఓకే, ఆ స్పేస్ కి మనం ఏమంటాము? ప్లూరల్ క్యావిటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ అ ప్లూరల్ క్యావిటీ విచ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ అ ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్. మన బాడీలో మన బ్రెయిన్ లో ఏముంటుంది? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ యూ హ్యావ్? సిఎస్ఎఫ్ అంటాం కదా, సెరెబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఎస్ మ్యామ్, మస్తిష్క మేరు ద్రవం. అది. సో మనం లంగ్స్ లో ఏముంటుంది? ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. లంగ్స్ లో ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్. ఆ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ లూబ్రికేట్స్ అండ్ ప్రివెంట్స్ ద లంగ్స్ అగేన్స్ట్ షాక్. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ లూబ్రికేట్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ద లంగ్స్ అగేన్స్ట్ షాక్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆల్వియోలార్ సాక్ 300 to 400 millions ఉంటాయి అన్నమాట, through which exchange of gases will occur. So actual గా మనము ఏదైతే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నామో ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్ కదా, అది ఎక్కడ అవుతుంది? మనము 2 types ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ చెప్పాను. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అన్నాను, ఒకటి ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అన్నాను. ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఏంటి? బిట్వీన్ ద అట్మాస్ఫెరిక్ ఆక్సిజన్, ఓకే, అండ్ ద లంగ్స్. మళ్ళీ లంగ్స్ ఇంకా టిష్యూ లెవెల్లో సెల్స్ వరకు రీచ్ అయితే అది ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే అవుటర్ నుంచి, ఓకే, మీన్స్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి లంగ్స్ కి వచ్చే వరకు అది ఎక్స్టర్నల్. మరి లంగ్స్ నుంచి మన బాడీ లోపల వెళ్ళాలి కదా,
ఇంటర్నల్ అవుతుంది. అవునా కదా? అది ఇంటర్నల్ అవుతుంది. సో అది ఎక్కడ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ అ రీజన్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఆల్వియోలై. ఆల్వియోలర్ సాక్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఆల్వియోలై దగ్గరనే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. వెదర్ ఆక్సిజన్ అయినా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయినా అవి అక్కడ జరుగుతుంది. సో వీ కెన్ సే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అకర్స్ at the alveoli or at the alveolar sac. Okay, so this is రెస్పిరేటరీ. yeah. Next. Okay, this is a simple. ఇప్పుడు టైం అయిపోయిందా? ఇంకా 2 minutes. ఇంకొక 1 minute ఉంది మ్యామ్. Okay, so we'll brush up. So mechanism of respiration మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. So what we have seen, now you know what is respiration. Respiration లో ఏమవుతుంది? Nothing but ఇక్కడ oxidation of food. Food is oxidized. Food is oxidized, okay, with the help of oxygen. So food oxidize అయి ఏమవుతుంది? మనం ఏదైతే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నామో ఆక్సిజన్ will help you in the oxidation of food. So when food gets oxidized, it will release what? Carbon dioxide, water, ఇంకా energy. And ATP means energy. ATP is nothing but energy. అంటే energy stored in the form of ATP అన్నమాట. Yes, ma'am. So that is the respiration. So there are 2 types of respiration అన్నాను. ఒకటేమో internal respiration, రెండోది external respiration. First external respiration అంటే external environment నుంచి inside, మళ్ళీ ఇన్సైడ్ అంటే లంగ్స్ వరకు. ఆ లంగ్స్ నుంచి మళ్ళీ మనము సెల్స్ ఇంకా టిష్యూస్ వరకు వెళ్ళాలంటే అది ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. Internal. Now you have seen different parts of a respiratory system. What are the different parts of a respiratory system? External layers or external nostrils, తర్వాత nasal cavity, okay, తర్వాత internal layers or internal nostrils. You have తర్వాత nasopharynx అంటాం మనం, అవునా? Nasopharynx. Now this nasopharynx will lead into larynx. Okay, నేనేం చెప్పాను? Pharynx is an important structure ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కానీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కూడా. ఎందుకంటే మనము ఫుడ్ స్వాలో చేసేటప్పుడు, ఫుడ్ అయితే మనము ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ లారింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఈస్ వాట్ ఈస్ కవర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ ఒక రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటది అనమాట. సో ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు స్వాలోయింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది? అది క్లోజ్ అయిపోతుంది, ఇట్ విల్ కవర్. బట్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ఎయిర్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ అనమాట. సో ఆ మెకానిజం చేస్తుంది. సో దట్ విల్ బి డన్ ఆటోమేటికలీ బై దట్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్. సో nasopharynx is a very very important part. So nasopharynx will lead into larynx. Larynx ఏంటి? It is nothing but a voice box. Okay, voice box. So ఈ nasopharynx larynx కి with the help of internal layers or internal nostrils వల్ల ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ or internal layers are nothing but the openings. So nasopharynx will lead into internal layers or internal nostrils, okay, and it will reach what larynx తర్వాత ఏముంది మీకు? windpipe. Okay, trachea or the windpipe. So windpipe is a very small thin wall structure, long structure, and again అది కూడా cartilaginous ring తోని కవర్ అయిపోతుంది. సో it will run throughout అంటే thoracic cavity. ఇంకా at the bottom of the thoracic cavity అదేం చేస్తుంది? It will divide into a pair of pulmonary bronchi which will enter into each lung. మళ్ళీ each lung లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క లంగ్ లో హలో yes ma'am ఇంకా నడుస్తుంది కదా? ఓకే, నడుస్తుంది మేడం. సరే, ఒక 2 minutes కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఎంటర్ ఇంటూ ద లంగ్. సో వన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద లంగ్ ఏమవుతుంది? ఒకటి రైట్ లంగ్ లో వెళ్తుంది, ఒకటి లెఫ్ట్ లంగ్. రైట్ లంగ్ లో ఉన్న లెఫ్ట్ లంగ్ లో ఉన్న పల్మనరీ బ్రాంకై ఏం చేస్తుంది? ఈచ్ ప్రైమరీ బ్రాంకై అది డివైడ్స్ ఇంటూ సెకండరీ బ్రాంకై, అంటే బ్రాంచ్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండరీ బ్రాంకై మళ్ళీ చిన్న చిన్నవి టెర్షరీ బ్రాంకై ఇస్తుంది. ఆ టెర్షరీ బ్రాంకై ఏం చేస్తుంది? ఇంకా చిన్నవి బ్రాంచెస్ ఇస్తుంది. ఆ బ్రాంచెస్ కి మనం ఏమంటారు? బ్రాంక్యూల్స్. ఈచ్ బ్రాంక్యూల్ మళ్ళీ చాలా చిన్నగా ఉంటది, 1 meter diameter. ఈ బ్రాంక్యూల్స్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ alveolar ducts. ఇట్ విల్ లీడ్ ఇంటూ alveolar ducts. ఆ alveolar duct will finally lead into the alveolar sac. సో ఇక్కడ alveolar sac లోనే యాక్చువల్ గా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. Okay, exchange of gases will take place. So the lungs are very very important. So ఈ lungs లోనే మీకు bronchi ఉంటాయి, bronchioles ఉంటాయి. Okay, then అంటే ప్రైమరీ బ్రాంక్యూల్స్, టెర్షరీ బ్రాంక్యూల్స్, దాని తర్వాత alveolar sac, alveolar duct, దాని తర్వాత alveolar sac.
So these are all, actually the lung is being covered by this anamata. So each lung is very, very important. It will be soft, spongy and elastic, inka pinkish ఉంటుంది. And each lung actually is covered or bounded by the two membranes. దానికి ఏమంటాం మనము ప్లూరా. Inner membrane pleura, outer membrane parietal. In between these two, the cavity ఉంటుంది, space ఉంటుంది. దానికి మనం ఏమంటాము pleural cavity, which is filled with the fluid which is called pleural fluid. సో దీని వల్ల ఏమో లంగ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్. ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ లూబ్రికేట్, ఏదైనా షాక్ నుంచి దానికి ప్రివెంట్ చేస్తుంది, లంగ్స్ కి ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఆల్వియర్ సాక్ అనేది లంగ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఎందుకంటే 300 to 400 మిలియన్ ఆల్వియర్ సాక్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క లంగ్ లో. సో ఇక్కడనే యాక్చువల్ గా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ టేక్. ఓకే, so this is about the types of respiration and the different part of respiration. Next, mechanism of respiration. I think time అయిపోయింది. Hello మ్యామ్, టైం అయితే రన్ అవుతుంది మేడం. అదే టైం అయిపోయినా రన్ అవుతుంది. Shall we leave? Next, sure ma'am. Okay, we will discuss next class ma'am. నెక్స్ట్ క్లాస్ అదే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా మొత్తం? అర్థమైంది మేడం. ఓకే సరే. ఓకే, ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? మ్యామ్ 6. 1 second మ్యామ్. 5 members అంటే ఓకే, నేను ఈ రోజు ఫోన్ లో తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా, అందుకే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, క్లారిటీ ఉంది, క్లియర్ ఉంది మేడం. ఓకే సరే. ఓకే, then she will take leave. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సరే. Hey, Vishal. Mahesh. Vishal and Mahesh, respond. Hello. Hello.